Por acá estamos viendo el distrito de Parcoy, Retamas, la cargada de Villa Coramba y ya un desastre. Derrumbes por acá, feísimo. Zona crítica por acá, veamos, a causa de las lluvias, todo. Oh, ya está, pues ya, güey. Feas. Lo lleva el puente ahorita. Vemos el puente de la Soledad, puente nuevo que han construido. Está a punto de llevarle al río. Ha cargado bastante. Jetzt macht heute.
Hola, María. Acá vemos, está todo bajando el cerro, causando muchísimos destrozos, muchísimos daños que está haciendo la naturaleza. De Parcoy, Retamas.
¿Dónde está la compresora? Allá arriba, pe. No sube para allá. Por allá que sube, mire. Max compresora. El aire es compresora. Ya está, ya. Espérate, no se va a venir para acá.
Acá con las carpas. Las transmití para América Televisión. Pa. Acá las carpas han apoyado en esta pelea. En la provincia, en la región también. Acá para los damnificados de derrumbes, huaicos que ha sucedido. Acá por Patas, Retamas, Cancún. ¿Dónde está Lian? ¿Dónde es tu casa? Este es el cuarto. ¿En qué es tu cuarto? Ahora anda a tu cama, pa, anda a tu cama. ¿Ah? ¿Tu papá durmió anoche ahí, no? ¿Tu papá no ha venido, no? ¿Ah? ¿Vas a dormir acá? No. Sí, vamos a ver abajo. Oye, graba nada, primo. Ajá. Lo bota, pero bien. Esa es una buena carnita.